Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Madhava Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Vrajajana Ranjana Yasodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupada Paramahamsa Parachikacharya Asatarasata Sri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada Ki
Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Haridas Thakur ki, Prem Sigaho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath, Shaimakun Radhakun Giri Govardhan ki, Harinam Sankirtan ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. So just before I start, I'd like to tell you something about Jaya Radha Madhava and why we actually sing it before class. Прежде чем я начну давать лекцию, я хочу вам сказать несколько слов о том, что такое баджан Радха Мадхава и почему мы его поем. In the very beginning of our Krishna consciousness movement, we did not sing Jaya Radha Madhava. В самом начале нашего движения сознания Кришны мы не пели Джая Радха Мадхава. Srila Prabhupada simply just did a little kirtan and then started class. Шрила Прабхупада просто пел небольшой киртан и начинал давать лекцию. Then he started to think that he wanted to sing this Jaya Radha Madhava. И тогда он вдруг задумался и решил, что, может быть, ему начать петь Джая Радха Мадхава. So before class, he would teach the devotees one line at a time, that he would say it and they would repeat after him. Поэтому, прежде чем начинать лекцию, он начал делать так, чтобы преданные запомнили, он повторял одну строку баджана, и преданные повторяли за ним. So after a short period of time, the devotees learned this prayer. Через какое-то очень короткое время преданные все запомнили эту молитву. And one time in Bombay, they were having a sort of like a party, so to speak, for the Gita press and the devotees that were there. И в Бомбее у них было такого рода событие, церемония, которая была посвящена Гита пресс, и там были все преданные. And the Gita press, in case you don't know, they print spiritual books here in India. И если вы не знаете, то издание Гита пресс — это издание, которое публикует духовные книги здесь, в Индии. So Srila Prabhupada was giving a talk. Итак, Шрила Прабхупада начал давать лекцию. And right in the middle of the talk, he mentioned Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. И прямо посреди лекции он процитировал Джая Радха Мадхава Кунджа Бихари. And then Prabhupada closed his eyes. И вдруг Шрила Прабхупада закрыл глаза. And the devotees noticed that he was actually trembling. И преданные увидели, что Шрила Прабхупаду немножко трясло. And he kept his eyes closed for like 2 minutes and didn't say a word. И он закрыл глаза порядка 2 минут и не сказал ни слова. And the devotees and the Gita press, everyone was dead silent. И все преданные умолкли, и все, кто присутствовали на этом празднике Гита пресс, замолчали. Everyone's eyes were just fixed on Srila Prabhupada. И все уставились, не моргая, на Шрилу Прабхупаду. Nobody had ever witnessed this before. Никто никогда до этого не видел ничего подобного. And right at that moment, Srila Prabhupada opened his eyes. И именно в этот момент Шрила Прабхупада открыл свои глаза. And he said, "This song is very nice." И сказал: это такая хорошая песня. And he got up and walked away. И он просто поднялся и ушел. Right in the middle of the talk. Прямо посреди лекции. So we are not feeling it. I try. I close my eyes sometimes when singing it and say, please let me feel this. Let me feel the power of Jaya Radha Madhava. Мы, конечно, с вами так не можем прочувствовать этот баджан. Я пытался, я закрывал глаза, я так молился, дай мне почувствовать это могущество этого баджана Джая Радха Мадхава. But unfortunately for me, I'm not at that level where I'm actually getting any ecstasy. Но, к сожалению, для меня, я не чувствую экстаза, я еще не на этом уровне. But the enjoyment for me comes from remembering Srila Prabhupada having his ecstasy while talking about Jaya Radha Madhava. Но для меня мой экстаз заключается в том, когда я помню о том, как Шрила Прабхупада почувствовал этот экстаз, когда он пел Джая Радха Мадхава. So for all of us that are not at that level yet, поэтому для всех из нас, кто еще не на этом уровне находится, meditate on Srila Prabhupada. медитируйте на Шрилу Прабхупаду. Okay. What am I doing? What verse is that? We have 13 through 17, and 17 is on the board. Okay.
So how about you do, how about if I just read the English for our English-speaking people? Yeah, And I'll get to 17. read all of them, yeah. Okay. All right, so start with 13. Outstanding in his knowledge of regulative principles, the king rewarded the brahmanas with gold, silver, clothing, cows, and sesame mixed with raw sugar. Raja Damagosh, lord of Chedi, had also engaged brahmanas, expert in chanting mantras, to perform all rituals necessary to assure his son's prosperity. King Damagosh traveled to Kundina, accompanied by armies of elephants, exuding mada, chariots hung with golden chains. Специально построенном по этому случаю жилище. И теперь сегодняшний стих. And for all the non-regular attendees here, what is happening or about to happen is the kidnapping of Rukmini by Krishna. И для всех, кто регулярно посещает наши лекции, что происходит сейчас, Кришна украдет Рукмини. But only Krishna and Rukmini are aware that this is what's happening. Но только Кришна и Рукмини не знают о том, что случится следующее. So everybody else, they are preparing for this wedding of Rukmini and Shishupal. А все остальные готовятся к свадьбе между Рукмини и Шишупалом. Text 17. Tapjur Shalvo Jarasando Dandavakro Vidurataha Ajanush Chaya Pakshiya Undrakadya Sahash Rashaha. Tapjur Shalvo Jarashando Dantavargo Vidurata Janush Jaya Pakshiya Pandrakya Sahasrashaha. Anybody else would like to chant with us?
Shalvajar Sandaha Dattyavanka Vidurataha Shala Jarasandha Dantavarga and Viduratha. Он называет имена, которые тоже самое звучат. Дантавакра. Okay. Okay. He knows that I speak it in Russian also. Oh, right, I forgot. No, it's okay. It's just the same names, okay? Хорошо. По-русски, значит, Шалва. Шалва, Джарасандха, Дантавакра и Видуратха. Ну, Татра это туда. Туда. Все. Я просто думала, что он слышит, не знаю, окей. We'll do both since we have English-speaking people. Yes, please do. Он просил прощения, он говорит, у нас много англоязычных сегодня, он будет говорить по-английски. Okay, now we'll take it. Ajamu. You go first. Прибыли. Came. Jaya. Шишупала. Of Shishupala. Vaksya. Принял в сторону. Arya. И другие. And others. Sahasrashaha. Тысяча. By the thousand. Translation. Shishupala's supporters, Shala, Jarasandha, Dantavarka, and Viduratha all came, along with Pundraka and thousands of other kings. Туда прибыли все союзники Шишупала, Шалва, Джарасандха, Дантавакра и Видуратха, а также Паундрака и тысячи других царей. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki. Those familiar with the history of Lord Krishna's life, whole thing, will immediately recognize the names given in this text. The kings mentioned here maintained a deep animosity towards Sri Krishna and opposed him in one way or another. But they were all to be frustrated and defeated on the occasion of Shishupala's would-be wedding. Те, кто знаком с историей жизни Господа Кришны, сразу же узнают имена, перечисленные здесь. Все эти цари относились к Шри Кришне крайне враждебно и разными способами действовали против него. Но вместо ожидавшейся свадьбы Шишупалы, всем им было уготовано поражение и горькое разочарование. Oh my God, I was just thinking about something. Oh my God, Janandasta, Ganjana Shalakaya, Takshurum Vitamina, Tasmai Shri Gure, Shri Chaitanya, Istam, Sakitam, Yenantale, Shwaya Rupa, Dhanaya, Dhanaya, Swadhanekam, Vamati, Gopalchu, Pascha, Kripa, Sindhu, Vijaya, Vaditanam, Pala, Krishna Prasna Srimati Bhakti Vedanta Swami Dinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Jai Nirvishesha Shunyavadi Prashnavadi Sikashmi Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Saraswati Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Yeah, I know. Sorry. That's what I was thinking about when I paused. Let's do it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Please bless me that I can come out of my little bit agitated nature that I am in right now.
things that agitated me. Today in Guru Puja, Есть несколько вещей, которые доставляют мне беспокойство. И сегодня во время Гуру Пуджи I told the pujari to only put one garland on Srila Prabhupada's chota. я сказала Мурти. сегодня Пуджари, чтобы он повесил только одну гирлянду на маленькое мурти Шрилы Прабхупады. And for days he did. И уже много дней он так и делал, как я сказал. But today he didn't. Но сегодня он так не He сделал. had a big one just like this and another one. Он повесил огромную гирлянду, как на мне сейчас, и еще одну. And what happens is people throw the flowers, hit Prabhupada in the chest, in the face and all that. But they build up and they start throwing right at his face, and it really agitates me. И что происходит, когда на нем одеты такие огромные гирлянды? Люди начинают бросать цветы в Шрилу Прабхупаду, и они, зацепляясь за гирлянду, они начинают закрывать его лицо, и тогда люди начинают бросать ему в лицо, и это меня реально нервирует. So I'm in a bad mood. Поэтому я в плохом настроении And I сегодня. also see devotees actually take the flowers and they throw it right at Prabhupada's face. Why would you do that? И я видел также преданных, которые просто берут свои цветы и бросают прямо Шриле Прабхупаде в лицо. Почему они так делают? So being lacking of good divine qualities, I often feel like taking a handful of flowers and throwing it in their face. И будучи, имея недостаток божественных качеств во мне, мне хочется взять просто жменю этих цветов и кинуть им в лицо. And today I came very close to doing that. И сегодня я очень близко подошел к тому, чтобы это сделать. So now you know where I'm coming from today. Поэтому теперь вы знаете, почему я в таком плохом настроении. Okay. So there's really not much to add to the story, but one interesting aspect is that all of these friends of Shishupala's, they are what we call demons. И здесь многого добавить к исторической линии, о которой сейчас идет речь, нечего, но можно выделить один интересный аспект, что все эти знакомые Шишупалы, они все демоны. There's an expression that says, birds of the same feather flock together. Есть такая поговорка, что птицы одного полета, они всегда собираются в стаю. So we can see the demons, they like hanging around with other demons. Поэтому мы с вами видим, что демоны, им нравится гулять вместе с другими демонами. And Prabhupada explains that although they're on different levels of demoniac behavior, they're all envious and not appreciating the supreme personality of Godhead. И Шрила Прабхупада сказал, что несмотря на это, несмотря на то, что они могут находиться на разном абсолютно уровне демонических деяний, им всем нравится собираться вместе, потому что они не ценят и не считают Господа верховной личностью. And like Prabhupada says in the purport, if you know the history of Krishna, then you'll know all these names. И как Шрила Прабхупада говорит в комментарии, если вы знаете историю жизни Кришны, вы все эти имена узнаете сразу же. And one that really made a big impression upon me when I first heard the story was Pondraka. И для меня самым впечатляющим из всех этих имен была история Пондараки. I mean, most demons are just demons, but they're not playing dress-up God like Pondraka did. Большинство демонов, они просто демоны, но сохраняют свое собственное «я». Немногие из них одеваются и пытаются быть Богом. This guy was the lowest because he actually thought he was Krishna. He was Vasudev. Но этот парень, Пондарака, он нарядился в Бога, и он думал, что реально я тот самый Господь Вишну. He put extra arms on Он еще одни руки себе приделал, to display his four-arm form. чтобы проявить свою четырехрукую форму. He had a fake Kaustubha gem, У него даже была не настоящая каустубхан, fake Shrivats. и он даже приклеил шривацию. He wore the same clothes as Krishna wore. Он одевался в такую же одежду, как And he Кришна. declared to everyone who believed him that I am God. И он сказал всем, кто попадался ему и поверил ему, что я Бог. And people in his kingdom, they believed him. И люди в его царстве ему поверили. But he took it to a whole nother level. Но он поднял планку еще выше. He actually sent a messenger to Dwarka. Он послал посланников в Двараку.
in the assembly of all the great souls there, И в коллективе всех великих мудрецов там King Ugrasena was there, Krishna was there, so many celebrities, so to speak. царь Уграсена был там, столько знаменитостей, так сказать, было там. And the messenger said, I am coming from King Pudraka, who is actually Vasudeva himself. И посланник сказал, я посыльный царя Пондараки, кто на самом деле Верховный Господь Вишну. He is the original Narayan who has come to liberate this whole world. Он изначальный Нараяна, который пришел сюда, чтобы освободить весь мир. And he is not happy at this Krishna for pretending to be him. И он несчастлив по поводу вот этого Кришны, который здесь прикидывается, что он есть Верховная Личность. He said, I demand that you surrender, Krishna, to King Pundraka. И я требую, чтобы ты, Кришна, предался царю Пондараке. Give up that chakra that you have. Оставь чакру, которая у тебя есть, отдай. Now, in the assembly with Krishna, King Ugrasena, and so many great souls, there became a loud outburst of laughter. И вдруг в этом собрании, где присутствовали Уграсена, Кришна и другие великие души, разразился хохот. But Krishna, he kept it together. Но Кришна, он сдержался. He simply answered the messenger. Он просто ответил посыльному. He said, you tell your king Он сказал ему, передай своему царю, that I will do no such thing. что я не поддамся его требованиям. And if he really wants to try to prove his superiority, let us meet on the battlefield and fight. И если он хочет проявить свое могущество, давайте встретимся на поле битвы, и там пускай он покажет. So the messenger, he goes back to King Padraka and tells him what Krishna says. Итак, посыльный отправляется обратно к Пондараке и рассказывает ему, что ему сказал Кришна. So Krishna immediately gathers his army. Кришна сразу же собирает свою армию. Now it's not stated exactly how many went with Krishna for this particular adventure. В этом конкретной истории не рассказывается о том, сколько людей, солдат, отправилось вместе с Кришной. But it is stated that at his disposal at any time, Krishna can get 1 million soldiers ready like that. Но в других местах говорится о том, что у Кришны была армия в 1 миллион солдат в любое время в его распоряжении. So Pundraka, he was staying in the king of Kashi's palace. В это время Пондарака остановился во дворце царя Каши. So when they had heard that Krishna's armies were approaching, they gathered their armies. Поэтому, когда они услышали, что армия Кришны на подходе, они собрали свою армию. So it states that King Padraka, he had 2 ashwahinis. И говорится, что армия царя Пондараки насчитывала 2 акшаухини. What's an ashwahini, you ask? Если вы спросите, что такое акшаухини, I'll tell you. я вам расскажу. An akshwahini consists of 21,870 chariots. В акшаухине 21 тысяча с лишним лошадей, 21,870 elephants, 21 870 слонов, 66,610. So exact. знаете, все так точно, 66 610 Horses, лошадей and 109,350, not 351 or 352 or 340, 109,350 infantry. 109 350, не 351, не 352, а именно 350. Who? Huh? Who, last one, who was? Infantry. Infantry. Yeah. Okay, солдат пеших. But don't you just love that? Oh, absolutely. I mean, this is 5,000 years ago. We're getting exact numbers. Exact numbers. Like, okay, if you're of the 218,701 that showed up, that one guy has to go back home. И можете себе представить, 5000 лет прошло, но нам рассказывают в таких деталях и подробностях конкретно, сколько пришло. И если пришло 275 281, то тот один парень, который лишний, он должен был отправиться обратно домой.
Anyway, that comes to like 218,000 in an Akshahini. В общем, это где-то приблизительно 218 боевых единиц в Акшаухи, 218 тысяч боевых единиц в Акшаухи. So Pandraka, he came out to greet Krishna with his 2 Akshahinis, which is 536,000. И Паундарака вышел навстречу к Кришне, поздороваться с ним со своими 2 Акшаухини, что приблизительно 236 тысяч. 400 something actually. На самом деле нет. And the king of 400. Kasi, he had 3 Akshahinis. И у царя Каши было 3 Акшаухини. Anyway, Krishna was looking at 1 million soldiers as he approached the city. То есть Кришна, он бросил свой взгляд на армию в 1 миллион солдат, когда он подошел к городу. Throwing all their axes and tridents and swords and arrows, and it's all just like could you imagine at least 1 million against 1 million people fighting like this? И можете себе представить, все они начали бросаться топорами, копьями, стрелять друг в друга. Можете себе представить, 2 миллиона человек воюют между собой. And Krishna's just knocking everything out of the air. It's just nothing's happening. They're all being killed, slaughtered. It's just like another day at the office. И для Кришны, представляете, он там раз пострелял, все с неба упало, и все остальные были убиты, а для него это как просто другой день в офисе посидел. Then Pandraka, he decides to face Krishna head to head, man to man, so to speak. Or should I say, supreme personality to supreme personality. И тогда Паундарака решает, что он встретится с этим мужчиной 1 на 1, или точнее, Бог на Бога. Krishna sees his attire. Кришна смотрит на то, как он одет, And he starts cracking up. и он начинает хихикать. And of course, Pandraka's like, making sure his forearms are all in place and he's looking good. И, конечно же, Пундарака начинает беспокоиться, чтобы 4 руки все были видны, ничего не отвалилось. Krishna's just cracking up. А Кришна хихикает. And he says, you know what, Pandraka? You want my chakra? Well, I'm going to give it to you. И Кришна говорит, знаешь, Пундарака, ты хотел мою чакру, я тебе ее сейчас отдам. He said, Chakra, go visit Pandraka's neck. И он говорит, чакра, пойди посети эту шею Паундараки. And the head rolls onto the ground. И голова скатилась на землю. Then with one arrow, Krishna goes whoop, right into Pandraka's chariot, gone. И одной стрелой Кришна выстреливает в колесницу Паундараки, и она разрушена. Well, there's more to this story, but that's basically it. Krishna actually enjoys taking out demons. И есть, конечно, много других деталей, которые к этой истории относятся, но смысл таков. Кришне нравится убивать демонов. So many of us, we actually come to the movement, we have these demoniac qualities. Поэтому для многих из нас, кто приходит в это движение, я могу сказать, что у нас есть демонические качества. And they're nothing to brag about. И они не являются чем-то, чем стоит гордиться. It says in the 16th chapter of Bhagavad Gita, entitled The Divine and Demoniac. I'm only going to do the English. Anyway. If you tell me the verse number. There's text number 4, verse number 4. Okay. We're just going to demoniac. I got it. Okay, so the characteristics of a demoniac person: arrogance, pride, anger, conceit, harshness, and ignorance. Итак, здесь описываются качества демонических натур в 16 главе Бхагавад-гиты. Стих 4. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество. So unfortunately, most of us, these are the qualities that we came to the movement with. К сожалению, для многих из нас это те самые качества, с которыми мы присоединились с вами к сознанию Кришны. In 1970, there was this young man who lived near the temple in Los Angeles. В 1970 году был один парень, который жил недалеко от храма в Лос-Анджелесе. He was only 16 years old. Ему в то время было всего 16. But he didn't like the fact that he had Hare Krishnas in his neighborhood. Но ему очень не нравился тот факт, что Хари Кришна переехали в его район.
So he used to hide behind a wall and throw rocks at the glass at the temple in Los Angeles. Поэтому он прятался за углом и бросался камнями во время лекции в храме. Trying to cause a disturbance. Пытался немножко помешать. And he did it for a few different times. И несколько раз он так сделал. But one time the devotees were waiting and hiding to catch him. Но однажды преданные притаились, чтобы поймать его. And they caught him. И они его поймали. And they pinned him down and Придавили его немножко. they preached the Bhagavad Gita to him. И начали проповедовать ему Бхагавад-гиту. Подмигивает. That's the censored version. Это на самом деле такая культурная версия того, что случилось. But after hearing the Bhagavad Gita, Но после того, как он услышал Бхагавад-гиту, they gave him some sweet balls. они дали ему сладкие шарики. And he liked them. И они ему понравились. So they invited him to come to the Sunday feast. И они пригласили его прийти на воскресный пир. And he took prasadam, И он принял просад. heard the chanting, Услышал воспевание. found out a little more of the philosophy, Узнал немножко For real? больше о нашей философии, истинную and he философию. decided these Hare Krishnas aren't so bad. И он решил, эти Хари Кришна не такие уж плохие. And he became a devotee. И он стал преданным. Not only did he become a devotee, Не только он стал преданным, but in 1973 he was the largest book distributor in the movement. но к 1973 году он стал самым человеком, который больше всех книг распространял. Just see the power. Видали могущество? Another devotee, he used to be on the streets in my hometown of Philadelphia. Еще один преданный. Он был человеком, который жил на улице в городе, откуда я родом, Филадельфия. And he used to go up to the Harinam group and walk through the middle of it, throwing his elbows, knocking the devotees around. И ему очень нравилось, когда шла Харинама, проходить прямо посередине Харинамы и толкать преданных локтями. He and his brother and a couple of friends thought it was just so funny messing around with these weirdo Hare Krishnas. Он и парочка его друзей, они находили это таким забавным, что можно было вот так с Хари Кришна поступать. Till one day, Пока однажды, on the Harinam, во время Харинамы, was a rather large devotee. был один огромный преданный. And, well, he was a carpenter and he was very strong. And anyway, he grabbed him. Он был плотником, и он был такой крупненький парень, и он схватил их And preached the Bhagavad Gita to him. и попроповедовал им Бхагавад-гиту. And this young man, he understood. Not the Bhagavad Gita, but he understood that maybe he shouldn't be doing what he's doing. И этот молодой человек, он не понял Бхагавад-гиту, но он понял, что ему не стоит заниматься тем, что он делал до этого. So they invited him to come see what the Hare Krishnas are all about. И они пригласили его, чтобы он посмотрел, какие они на самом деле Хари Кришна. He came, took prasadam, heard the kirtan, listened to the Sunday feast lecture, became a devotee, and that was 52 years ago, and he's still here. И он пришел на воскресную лекцию, послушал, попел, поел просада, и это было 52 года назад, и он все еще здесь. 52 years later, after wanting to beat up the Hare Krishnas, 52 года спустя, после того, как он хотел побить Хари Кришна, now he is a Hare Krishna. он теперь сам Хари Кришна. One time in the Chicago airport. Однажды в Чикагском аэропорту, Now the airport was divided into different, well, I forget what they're called now, but different places. Terminals. Thank you. What would we do without her? Different terminals. And this one particular day, I was in a terminal. There were only one airline came in, so not very busy, and everyone got assigned it once a week
one devotee would go there out of the main concourse. Однажды в Чикагском аэропорту мы проповедовали в различных терминалах. И обычно мы проповедовали в зале ожидания, но был один терминал, куда прибывала только одна авиакомпания, поэтому этот терминал не был таким уж, там не было много народу. И каждую неделю одного преданного ставили именно распространять книги в этот терминал. На этой неделе это был я. So this particular day, that was my turn. Итак, это была моя очередь в этот день. And I was just minding my own business, hitting a few people up with Prabhupada's books. И я там занимался своими делами, подходил к людям, распространял им книги Шрилы Прабхупады. I was not very aggressive when I distributed. I was more smiling and trying to get them to respond to my smile. Я не был очень агрессивным, когда я книги распространял. Я больше улыбался и пытался, чтобы они ответили мне на мою улыбку. When all of a sudden, this man walked up to me, knocked the books out of my hand. И вдруг ко мне подошел человек и выбил у меня из рук книги. And started throwing punches at me. И начал на меня бросаться с кулаками. And I was bewildered. Я так растерялся. I hadn't even approached him. Я был ошарашен, что я к нему даже еще не подошел. Why is he so angry? Почему он так гневается? And he's throwing punches at me. И он на меня кидается с кулаками. And I could see he wasn't stopping from my, what are you doing? What's wrong with you? Stop! И я увидел, что он не обращал внимания на мои выкрики. Что ты делаешь? Перестань. I started to back away from him, Я начал отходить от него. holding on to my wig with one hand, И пытаясь удержать мой парик на голове другой рукой. because I am in the airport, Потому что я в аэропорту. and we all wore wigs. И мы все были в париках. And I didn't want to lose my profile, so I'm holding it on tightly. И я не хотел потерять свою красоту. Поэтому я держался очень плотно за свой паричок. And with my other hand, I placed it on his forehead, И другой рукой я положил ее на его лоб, because I was a lot bigger than he was. потому что я был намного больше, чем он. And this seemed to be working. И вроде бы это He was помогало. throwing punches, what we call roundhouse punches. Он махал кулаками, то, что мы называем круговым поворотом. And they were just missing my face, so I'm comfortable. И так он промахивался, не попадал по моему лицу, поэтому я комфортабельно так стою. Then all of a sudden, one grazed my lip, И вдруг один раз он зацепил мою губу, and I stopped backing up. и я перестал отходить. I planted my feet, И я твердо встал, and I read him the Bhagavad Gita. и я прочитал ему Бхагавад-гиту. And I hit him so hard И я его так сильно ударил, that his nose cracked, что его нос треснул, and he went to the ground. и он упал на пол. His nose was actually hanging to the side, И его нос был искривлен и в сторону висел. and blood was pouring out. И кровь пошла. And he got up, И он встал, and he started to come towards me again. и он начал ко мне опять подходить. This time I'm not holding my wig. В этот раз я уже за паричок не придерживал. I just said to him, "Are you kidding me? Я ему просто сказал: ты что, шутишь? I just knocked you down and broke your nose with one punch, and you want to come at me again?" Я ему сказал: я только что тебя так оглушил, что ты упал, поломал нос, кровь течет, а ты опять идешь. And he started kicking those books that he knocked out of my hands, Srila Prabhupada's books. И он начал швырять ногами книги, которые он выбил у меня из рук, книги Шрилы Прабхупады. And then the police came, И тогда пришла полиция. and a couple of demons came with them. И парочка демонов пришла вместе с ними. And the demon said, "I saw the whole thing, officer. That Hare Krishna attacked that guy." И этот демон, который пришел с полицией, сказал: офицер, я все видел. Этот Хари Кришна, он напал на этого мужчину. And then a few devas showed up and said, "No, no, 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 no. He was just standing there." And this man started throwing punches at him. И тогда парочка полубогов появилась там же. И они сказали: нет, нет, офицер, этот Хари Кришна, он просто стоял, а этот парень начал махать на него руками. So divine and demoniac. Итак, возвышенные, божественные натуры и демоничные.
the demon, not that I'm divine, but the demon went away in an ambulance. Не то, чтобы я был божественной натурой, но демон отправился на скорой в больничку. I picked up my books and kept distributing. И я поднял свои книги и продолжал распространять. Fully confident that my wig looked good. Полной уверенности, что мой паричок выглядел отлично. So in this material world, there are divine and demoniac. В этом материальном мире есть божественные натуры, а есть демонические. And it is up to us personally to diminish our demoniac qualities. И от нас с вами лично зависит, сможем ли мы справиться и преуменьшить наши демонические качества. And the only hope that we have of doing this is by chanting Hare Krishna. И единственный способ, с помощью которого мы сможем этого добиться, это воспевание Харе Кришна. Trinada pi sunichena, tarora pi suhishtuna, amanida amanadena, kirtanaya sadahari. If we want to keep chanting this Hare Krishna mantra and stay very, very connected with Krishna and the devotees, then we must become humble. Если мы с вами хотим продолжать воспевать эту мантру Харе Кришна и оставаться вместе в обществе преданных, то мы должны с вами обрести смирение. And humility does not mean that you let somebody beat you up. И смирение не заключается в том, что вы кому-то позволите избить себя. Humility doesn't mean that we tolerate anybody saying something negative about our ISKCON society. Смирение не заключается в том, что мы с вами терпимо относимся к тем, кто говорит что-то негативное о нашем обществе ISKCON. But real humility means that we chant Hare Krishna and we understand we are simply servant, and as servant you do what is required of you to please Krishna. И смирение заключается в том, что мы с вами просто продолжаем повторять Харе Кришна, и что мы делаем то, что необходимо для того, чтобы удовлетворить Кришну. And for each and every one of us, it's something different. И для каждого из нас это будет разными вещами. You find that thing that you can do that pleases Krishna. Найдите ту самую вещь, которая от вашего имени удовлетворит Кришну. And you put your whole heart and soul into it. И вы вложите в нее свою жизнь и душу. And you're not doing it for fame, adoration, distinction. You're not doing it for money. You're doing it simply to please Krishna. One second. Adoration. We have a call? Но вы не делаете это ради стремления выделиться, желания принимать поклонение или жажды наживы. Сделайте это, чтобы удовлетворить Кришну. Okay. Distinction, adoration, I have that on. Okay, you have that on there. Okay, so I'm actually very happy to be here today. Я так счастлив оказаться здесь с вами сегодня. For by simply relating these few stories and reading these verses from Srimad Bhagavatam, I'm not angry anymore. Потому что просто прочитав вам несколько историй, несколько страниц Шримад Бхагаватам, рассказав вам несколько этих историй, я избавился от своего гнева. But you're allowed to be angry if somebody is doing something disrespectful to your spiritual master or to Krishna. Это позволительно разгневаться, если кто-то делает что-то неуважительное по отношению к вашему духовному учителю или к Кришне. So I really don't feel bad about it. Поэтому я себя виноватым не чувствую. Okay? Хорошо? All right, thank you so much. Большое спасибо. And I want to thank all these wonderful devotees here. И хочу поблагодарить замечательных преданных, которые пришли They have come сегодня. from Haldia, Они приехали из Халди, which is down south. которая на юге Индии находится. And every time devotees come from Haldia, except for the few that I know, it's different. Every different, so many wonderful devotees are joining, and it's simply a little preaching center. И, конечно, это так приятно видеть, что каждый раз, когда преданные приезжают из Халдии, за исключением всего нескольких, которых я знаю, они все время привозят новых людей. И это всего лишь маленький проповеднический центр. So I can see the wonderful effect that preachers have when they dedicate their whole life
to simply telling others about Krishna consciousness. И я вижу, какой замечательный эффект это имеет на других людей, когда проповедники посвящают все свои силы и проповедуя, рассказывая другим о Кришне. So I want to thank you all for coming. Хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали. And I know a lot of you don't speak English, so Я you're знаю, что getting little translation. Я знаю, что многие из вас не говорят по-английски, и я рад, что была возможность перевода. Благодарен переводчикам. So thank you so much. Does anybody want to say anything? Большое спасибо вам всем. Кто-то хочет высказаться? You need me to tell any more fight stories? Или хотите, расскажу вам еще про драки истории? I have a couple more. У меня еще парочка есть. I'm just teasing. Нет, я просто дразню. Нет. Прабху говорит, что давно хотел спросить, а Паундарака здесь тоже с 4 руками? In this particular episode, is Paundaraka coming with 4 hands? He's there. Coming with 4 hands. He's there with 4 I hands. think he was always with the 4 hands. Мне кажется, что он все время был с 4 Yeah. руками. And I think that's why when the shloka is translated, it says the names and Pundraka, because Pundraka is trying to convince everybody that he is the supreme personality of Godhead. Поэтому я думаю, что идет общее перечисление имен, и в конце добавляется и Паундарака, потому что Паундарака, он был особенный, он всех хотел убедить в том, что он верховная личность Бога. So outside the kingdom of Kazi, when Krishna showed up, that was the first time that Krishna actually saw Pundraka. Поэтому первый раз, вот когда описывается, что Кришна встретился с Паундаракой за пределами города Каши, это первый раз, когда Кришна с ним встретился. But apparently, if you read others, it says that this was who he thought he was. So he was maintaining that at all times. Но там также говорится о том, что это то, кто он думал, он есть, Васудева. Поэтому я предполагаю, что он постоянно носил 4 руки. Тогда нужен микрофон, если вы хотите по-английски. Oh yeah, they want to hear you. Then everybody can hear, so I don't have. Спасибо за лекцию. Я хотела спросить, если видишь в себе вот эти демонические качества, также гордость, ну, на протяжении уже долгого времени практикуешь, но эти качества сохраняются, можно ли их как-то задействовать в служении или как-то их надо убрать? Mataji wants to know that for a long time she's been practicing, but she noticed like pride and other qualities, demonic qualities are still in her. She said, is there any way to use them or in the Krishna consciousness, or should we just simply get rid of them? Yeah, well, I mean, the negative part of those qualities for sure, but I mean, if you have pride for this ISKCON society, pride for your guru, pride to be, you know, a devotee, then there's nothing wrong with that. От негативной склонности этих качеств, конечно, стоит избавиться. Но если вы гордитесь, например, нашим обществом сознания Кришны, или своим собственным гуру, или тем, что мы делаем, ну, как бы в мире, тогда этим можно гордиться. And actually the same for lust. We don't want to be lusting for other things to come our way, but we want to be lusty and greedy, those kind of things, to getting the mercy of the Lord. И то же самое имеет отношение к вожделению. И вожделение, когда мы чего-то хотим, а также жадность, мы должны использовать не для того, чтобы хотеть что-то заполучить себе, но в том, чтобы получить милость Господа. And actually, the more that we become purified and chant Hare Krishna, those negative qualities, they diminish. That's a natural process. Чем больше мы занимаемся служением Кришне, тем больше, очищаясь, эти качества демонические, они будут в нас не доминировать, а наоборот снижаться. Это естественный процесс нашего, часть нашего процесса. And those negative qualities, lust, anger, greed, they're considered the 3 pathways to hell, but
by chanting Hare Krishna, they become minimized, minimized, minimized. And Prabhupada used to say, be patient. И эти три качества, жадность, вожделение и гнев, их называют тремя вратами в ад. Но чем больше мы с вами практикуем сознание Кришны, тем сильнее они снижаются в нас. И Шрила Прабхупада говорил нам всегда, будь терпеливым. Prabhupada one time said, and I just heard this recently, he said, it took me 30 years to get to this point where I'm at with chanting. It took him. Шрила 30 Прабхупада years, that's what he said, yeah. Шрила Прабхупада сказал, что ему заняло 30 лет, чтобы выйти на тот уровень повторения джапы, на котором он находился. And he also said, if you chant Hare Krishna for 50 years, И он сказал, что если вы будете повторять Хари Кришна 50 лет, you'll be a pure devotee. вы станете чистым преданным. I'm at 48. Well, Я уже 48 лет читаю. I think I'm in the back of the class. Думаю, что я отстающий студент. But for all of you, there's obviously this opportunity. Prabhupada said it. Но для всех вас есть такая возможность. Шрила Прабхупада так сказал. But gradually all these things diminish. It's a natural process. Поэтому постепенно все эти вещи, они будут у вас уменьшаться. Это естественный, постепенный процесс. Because divine and demoniac, they don't go hand in hand. So it's like on the, what do you call that thing? Scale. Yeah, scale works. It's called something else, isn't it? Balance. Balance scale, okay. That we want to increase the divine and diminish the demoniac this way, there, like that. So the more that we are chanting Hare Krishna, the more purified we become, and then we're able to curtail these senses that are pulling us away from Krishna, and that's anger, lust, greed, all those things. Это подобно тому, как весы пытаются достичь, перевесить, потому что демонические качества и божественные качества, они несочетаемы. Поэтому мы пытаемся больше положить на чашу весов, где будут позитивные качества, которые являются божественными. И если мы будем так складывать, то постепенно мы как бы придем к этому моменту. Okay. Thank you. Wouldn't be a class without you asking a question. Okay. Эта лекция настоящей не будет, если Акинчана Кришна Прабху, извините, Акинчана Прабху не задаст вопрос. How old is Prabhu? Do we know? Huh? How old? Сколько вам лет, Акинчана Прабху? Did you hear that? He didn't hear it. Сколько лет? 80. В микрофон, чтобы я услышала. 80. 80, 80. 80. Jai. 84. Somebody in the back says 84. Do I hear 85? Hare Krishna. 85. 86. Going once. Так, Я могу... кто даст больше? 86. Харе Кришна. Я хочу обратиться к нашему стиху и выразить такое мнение, что миллион сражающихся от Кришны находился в пятой форме, могущественной форме преданного служения. Повторяли Махамантру Харе Кришна и победили. Харе Кришна. So I just want to go back to our verse and tell you that whoever was on Krishna's side, I'm sure that 1 million of them were chanting Hare Krishna, and that's why they won. Yay. Харе Кришна. Харибол. Еще есть кто-то? Вопросы еще есть? Rakesh. This devotee right here about to speak, his name is Rakesh. And he translates for me whenever I speak in Bengali audiences. He's my Bengali translator. Этот преданный, который сейчас будет задавать вопрос, его зовут Ракеш. Он мой переводчик на бенгале, когда я даю лекции на бенгале. Okay. Prabhu, you said that we shouldn't do bhakti for Take your hand off the microphone part. That's it. Yeah. Okay, so you said that, thank you for the wonderful class. You said that we should not do bhakti for adoration, fame, prestige. So does that mean that if we see from some direction fame, prestige is coming, should we avoid it? No, you don't avoid it. You Hey. Oops. Okay.
Прабху, ответьте, пожалуйста, на вопрос, спасибо за лекцию, что если откуда-то к нам все же поступает вот эта возможность выделиться, или поклонение приходит, или приходит какой-то дополнительный доход, нужно ли этого избегать? So these things will come if you're doing some glorious service for this movement and for Krishna. People will glorify you for that. But you're not accepting it because you're not entitled to that, right? Krishna says that in Bhagavad Gita. Если вы делаете какое-то великолепное служение для этого замечательного движения, и если с этим приходит естественным образом прославление за то, что вы делаете, то это прославление вам не принадлежит по праву, оно не ваше. So Krishna says that you have to do your work or service, but you're not entitled to the fruits of that. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что вы имеете право совершать определенные деяния, но результаты этих деяний вам не принадлежат. So that's your answer. You're not entitled to it. It's not up to you. You're only getting to do these wonderful things because Krishna's empowering you to do it, or the spiritual master is empowering you to do it. Теперь вам понятно, что Кришна говорит, что вы имеете право работать, но не имеете права на результат. Кришна тот, кто дает нам этот результат. Вам же дается только возможность, по милости вашего духовного учителя или Кришны, совершать все эти замечательные деяния. And you are such an amazing translator. И ты такой замечательный переводчик. Did that go to your head? Это сейчас тебе восхваление? Как тебе? Возгордился? So, Prabhu, like then there are two aspects to this which I have understood, that the fame, prestige and through the seva which is coming, it's coming from the authority, and there is a direction where I go to, like as my personal desire, I go to some service where there is fame, prestige and this thing. So I was thinking that if an authority or someone like my spiritual master, if he is giving that service, then that is acceptable for me in my case. But if I am seeing that I can go here, I can serve, but there is going to be fame, prestige, then I feel that this thing that I should not go there. You know, it's not coming from some authority or something. And why should I desire to go in this service instead of? I hope I've. I didn't quite grasp that. So you're getting So fame, adoration, and distinction from not your spiritual master, but in another service. No. You're like, not getting it. No. I'm saying like service is there. With the service, there is adoration, fame, and prestige. Right. Okay, but that service is coming from two places. Like suppose I want to go and do some service, or the authority has given me some service. Oh, I see. So in this case, where the authority has given me some service, then fame, prestige, adoration may come. Then I feel that in my case, okay, that is okay, but it's not mine. But here, if I go where I am going to do the service out of my desire, then it can be that I am going there for the fame, prestige and adoration also. So what do you say? Like I don't feel very inclined to go in this direction. Right. Well, you just Okay, kinda, Есть два аспекта этого вопроса. Первый аспект – это то, что если моим руководством мне дано было какое-то служение, которое за собой повлечет престиж, поклонение и выгоду, то я могу принимать эти вещи, потому что они мне не принадлежат, и это пришло через моего авторитета, да, управляющего или руководства. Но если я выбираю служение, потому что оно сам, без указания авторитета, потому что оно повлечет за собой вот эти вещи, значит, поклонение, уважение и принесет с собой выгоду, вот тогда проблема. То есть я должен не склоняться на такие возможности, если они не даны мне авторитетными управляющими. Так? Is that good enough for you? I think you asked, from what you just said, you kind of answered your own question. So you feel good when you get some praise from the spiritual master, say, for some service that you're doing, and that's okay, because you're just thinking, I made him happy,
So that's nice. I И мне feel good about that. И мне кажется, что ты сейчас, задавая этот вопрос, сам на него и ответил, что когда ты получаешь похвалу от своего духовного учителя, ты счастлив и доволен, но ты счастлив и доволен тем моментом, что ты удовлетворил своего духовного учителя. And the other is what you want to do, which is different. И другая часть этого служения — это что ты бы сам хотел делать. One devotee came to Mayapur in 1974. Однажды преданный приехал в Майяпур в 1974 году. And he wanted to chant 100 and some rounds every day. И он хотел повторять 100 кругов каждый день. So he sat by the bank of the Ganges. Он уселся на берегу Ганги He wouldn't do any service. и никакого He служения не wouldn't come to делал. the temple. В храм не приходил. He just wanted to chant. Он просто japa. хотел сидеть и повторять джапу. And the devotees would approach him and say, Prabhu, there's things to do here. You should help. И преданные подходили к нему и говорили: «Прабху, здесь столько всего нужно сделать, вы бы помогли». And he said, no, I just going to chant. I want to chant rounds. That's all I want to do. Но он сказал: «Нет, нет, я просто хочу повторять свои круги, это все, что я хочу делать». And they told Srila Prabhupada. И они сказали Шриле Прабхупаде. Prabhupada didn't say anything. И Прабхупада промолчал. But then this devotee was bothered by so many people coming up to him. Но этого преданного постоянно беспокоили другие преданные, которые к нему подходили. He says, I want to just go sit in a tree and chant so nobody bothers me. И он сказал: «Все, чтобы меня никто не беспокоил, залезу на дерево и там буду повторять. Это все, что я хочу». They told Srila Prabhupada that. И они сказали об этом Шриле And Prabhupada Прабхупаде. says, I want, that's total Maya. И Шрила Прабхупада сказал: «Я хочу, что я хочу, это полная майя». So he's not doing this chanting so that he can just become pure. He's doing it because look at me, look what I'm doing. Так что он повторял не для того, чтобы очиститься, он повторял для того, чтобы гляньте на меня, какой я замечательный и что я делаю. Although nice that he's chanting, his desire was actually to be recognized as like Haridas Thakur. Это очень замечательно, что он повторял столько кругов, но его желанием для этого повторения было стать подобным: «Посмотрите на меня, я как Харидас Такур». So our consciousness in what we are doing is the most important thing. Поэтому наше с вами сознание в тот момент, когда мы что-то делаем, это самая важная вещь. It may look like outside factors are in play, but if your consciousness is simply to please the spiritual master, to please Krishna, then you're all good, you're fine. Поэтому если внешне какие-то вещи могут показаться странноватыми, но если ваше сознание сосредоточено на том, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну, то все будет в порядке. And if somebody is glorifying you for what you are doing, you're saying, thank you. Thank you for recognizing my spiritual master. Thank you for recognizing Krishna. It's not you, it's them, because you're doing it for them. Поэтому вы скажете, если кто-то прославляет вас: «Большое спасибо, что вы увидели в этом Кришну, большое спасибо, что вы оценили моего духовного учителя, потому что вы делаете это не для себя, вы делаете это для них». Okay? Хорошо? Okay. Есть еще вопросы? Going once? Okay. Как на аукционе. Going twice? Раз, два. Class is over. Так Thank что you. лекция закончилась. Хари All Кришна. glories to Srila Prabhupada. Хари Кришна. Jai.